Somebody's crying, go low. Somebody's crying, go low. I need your love today. I need you right away. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares. Somebody's in this bed. Somebody feels like no one cares. So friends, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இருப்பார். அவர் பேர் வந்து தினேஷ். ஸோ என்னோடய சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட். அவர் 7 வருஷத்துக்கு கழிச்சு நான் இங்கே பூனேயில் அவரை பார்த்தேன். ஸோ அவர் தான் இந்த பிளேஸ் எனக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார், இங்கே வந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தினேஷ், ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இண்டியன். ஸோ யூபிலேருந்து பட் இங்கே பூனேயில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. ஸோ தமிழ் வந்து கொஞ்சம் தான் அவருக்கு வரும். ஸோ அவர் தமிழ் பேசுகிறது நீங்களே பார்க்கலாம். ஸோ தினேஷ், எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இங்கே? நல்லா ஃபீல் ஆகுது. நல்லா கிளைமேட் இருக்குது இங்கே. வந்து இங்கே வந்தால் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நான் இங்கே வந்து பார்த்தா அடிக்கடி வருவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வருவேன். இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கேன். நார்மலாக பார்த்தா நம்ம ஒரு 14-15 பேர் பைக்கில் வருவோம். நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் இங்கே கிளைம் பண்ண. ஸோ பைக்கில் வருவீங்க, காரில் வந்துருக்கீங்களா? ரெண்டுமே வந்துருக்கும். எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? பைக் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கிளைமேட் ஃபீல் பண்ணலாம். ரெயின் இங்கே வந்து ஸ்லோ ரெயின் இருக்கும், அது வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். இந்த கிளைமேட்னா ஃபாகெல்லாம் இருக்கும். பைக்கில் வந்தோன்னா பெஸ்ட் ஃபீலிங் இருக்கும். நாங்கள் இன்றைக்கி பைக்கில் தான் வந்தோம். பாதி நேரம் ஃபுல்லாக நடந்துட்டோம் இன்றைக்கி. ஸோ இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் திருப்பி காய வச்சுட்டு அப்படியே வேறு டிஷர்ட்லாம் மாற்றிட்டு அப்படியே ரெயின் கோட்லாம் மாற்றிட்டு அப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கோம். இங்கே செம்மையாக இருக்குது பிளேஸு. அதே தான் இருக்கும். ரெயின் இல்லைன்னா இங்கே எவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ரெயின் இருந்தால் தான் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ ரெயின் இருந்தால் தான் இங்கே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ மான்சூன் சீசன் தான் இங்கே ஃபேமஸ் வரதுக்கு. ஸோ மான்சூன் சீசனில் நீங்கள் வரலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பாதி வழியில் வந்துவிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் பசி எடுத்துச்சு, அதனால் கொஞ்சம் ஹோட்டல் கிட்ட நின்றுட்டோம். அங்கேயே மொபைல் அப்புறம் கேமரா பேட்டரிஸ்லாம் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். பண்ணலாம், எலக்ட்ரிசிட்டிலாம் அவைலபிள் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்தாலும் நெட்ஒர்க் வந்து இல்லை. ஸோ யாருக்கிட்டையும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எந்த தொல்லை இல்லாமல் இங்கே வந்து நல்லா ஜாலியாக இருக்கலாம்.
வர வழியில் நிறைய ஃபால்ஸ் இருந்துச்சு. நான் பார்த்தேன், பட் எடுக்க முடியல, மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இது பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. தண்ணி கொஞ்சம் மற்றதோட இதில் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். இன்றைக்கி நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ தினேஷ், எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு? நல்லா இருந்துச்சு இடம். ஸோ என்ன ஒரு நல்ல இடம், எல்லாம் நேச்சுரல் பிளேஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப ரிலாக்ஸிங் பிளேஸ் இருக்கும். இது உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னா நீங்கள் வரலாம், பார்க்கலாம் இந்த பிளேஸ். ஸோ கடைசியில் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து ரைடர் கூட இருக்கான். ஸோ யூ கேன் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். And yeah, you can enjoy the video. This is what I Tamil language. Okay, thank you Dinesh. வேறு லொக்கேஷன் போகிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் பாய்.